John faɗan fim ne amma wai yana sani a spotlight. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka. To, ni ma dai last minute ne aka sani a wannan panel ɗin, amma na san cewa tare da Malam Muhammad da kuma John ina cikin mutane wanda insha Allah wannan tattaunawan zai kasance an samu maslaha sosai akai. So ana magana ne akan investing akan arts da culture sai fa an yi haƙuri za mu ɗan dinga in gausa kaɗan akan investing akan arts and culture a Najeriya da kuma abubuwan da muke yi akai. So kada mu ɓata lokaci sosai, zan kawai fara tambayoyin. Zan fara da Mr. John. Bangaren al'adu da ƙirƙira suna samun ƙalubale wajen gwamnati. Okay, the sector of arts and culture is getting a lot of problems from people, from the government and from the people, in the sense that it is not getting the appropriate attention. So, especially when you look at culture in northern Nigeria. So, this leads to phasing away of these cultures and these arts that we have, especially when you look at places like Nok culture, the Kajuru Castle now that has been under lock for so many years, you know, the dying pits of Kofar Mata in Kano. So what is the government doing in your own, understanding to improve that? Okay. Let me just repeat the question to them in Hausa. So, abin da na tambaye shi ne akan bangaren al'adu da kirkira suna samun kalubale wajen gwamnati da jama'a, musamman Hausawa wanda suke jawo gushewar wa'innan kirkire-kirkiren a cikin al'umma. So me gwamnati take yi a matsayin shi wanda yake daga fannin gwamnati, me yake yi don ganin cewa gwamnati ta magance wannan kalubalen da ake samu? All right, thank you very much. Okay. Let me start by saying I think the government's involvement in art and culture should be as little as possible and as minimal as possible. And this is why. Arts and culture gives agency to our value as a society. You know, they are the means that we can provoke status quos and norms, from music to paintings to drama and dance, like we've seen in No Man's Land. For government, as much as possible, you want to reduce provocation. For art, as much as possible, you want to stir provocation and cause conversation and have people come together and say, okay, we are seeing what is going on, we have to talk about it. It's the reverse for government. Now, tell me, for me as a government that I want to keep everyone sane, in line, and like, Kuje Gaba, just go in straight line, and arts is saying, why are we going in straight line? Momoso Baya, where do we come together? Now, with that being said, I think what government can do really is, as much as possible, provide an enabling environment for individuals to thrive while they make art. How can they do this? Via censorship, to ensure that even though you want to push the envelope, but ensure that you are pushing the envelope in the way that does not, hamper on the fabric of society, one. Secondly, in financial incentives in form of grants, like the Film Village project that is going on in Kaduna now at the Trade Fair Complex, providing that place where people can come together and make something good. I think that's how government can be involved in a very minute level and allow artists to be artists for art's sake. Thank you. Let me just try to translate what you said, because it's a Hausa panel. So, abin da ya ce yanda gwamnati za ta iya shigowa shine ta ba da wannan
wurin nan, ta ba da wannan dama nan da cewa duk wanda yake so ya ga cewa ya kawo wani abu ta ba shi dama, ta taimaka mishi, ta tallafa mishi. Sannan kuma kamar film village inda ake a nan hanyar a wurin rigacikun, shi ma gwamnati ne ta kawo wannan abin don ganin an haɓaka wa'annan al'adun nan. So Malam Abdulhamid yana tare da mu yanzu, yana daga Yasmin El-Rufai Foundation, kuma Yasmin El-Rufai Foundation ta ɗaya daga cikin ƙungiyoyi a Kaduna wanda take tallafa matasa da yara da mata wurin gano fasaharsu wurin rubutu da wurin waƙe da duka masu sauran abubuwan al'ada haka da fasaha. So Malam Abdulhamid, ina so ɗan tambaye ka kaɗan akan ya kuke samun ya mutanen gari suke accepting abubuwan naku, how is the reception so far? Assalamu alaikum. Lallai da muka fara daga farko mun fuskanci ƙalubale da yawa game da samo waɗanda za mu yi ma abin da muke so mu yi, saboda ya danganci mostly matan aure ne wanda maybe sun fara makaranta ba saboda aure ko kuma wani financial difficulty ya sa sun daina. So su ne muke samu. Muna da curriculum da muka yi designing in sun gama numeracy and literacy, muna musu a ICT training. So kuma yadda muke shiga shine ta masu community leaders ɗinsu. Za mu je mu ce to ga abin da muke so mu yi, ga kuma category na matan da muke so, suna ba mu. Daga farko akwai wanda kamar like mazajensu ba sa so, me yasa za a kawo matan su yi kaza. Amma daga baya da muka yi kamar sets guda biyu, mun samu karbuwa sosai da aka gane me muke so mu yi. Shekaran jiya ma muka yi ɗauki wanda za mu karantar next year by January, suka zo tururuwa da ƙyar muka samu, muka ɗan kwantar da, saboda sun zo da yawa. Turnover ɗin was okay, and alhamdulillah so far mun samu abin da muke so insha Allah. Alhamdulillah. Malam Suleiman, kuna tare da Gusau Institute, kuma Gusau Institute wuri ne wanda sufa mun san tana tallafa ma ƙungiyoyi wanda suke ɗabbaka al'ada haka, don an taɓa yin Kaba Fest a wurin. Sannan kuma duk wani taro da za a yi na Hausa kuma dai wani taro dai da yawa na je wurin haka ana taro a wurin. So wannan shi ma wani fanni ne na tallafi, kuma akwai gasar da ake yi na rubutu shi ma. So me za ka iya cewa game da wannan shi ma? Assalamu alaikum jama'a. Shi wannan fanni na fasaha, wato babban kalubalen da muke fama da shi shine mutane su yarda ma cewa waɗanda suke da ilimi da Hausa, da harshen Hausa, su ma fasaha suke da shi. Saboda sau da yawa za ka ga an fi ƙarfafa waɗanda suke rubutu da wasu harshe, musamman Turanci, a matsayin cewa su ne suke da fasaha, ko waɗanda suke yin fina-finai da Hausa ko wani abu. To wani ko abu ne da muke ƙoƙari bi, tun da shi dai Hausan nan namu ne, kuma yana daga cikin ƙalubale da manya-manyan marubuta suka bada a wani taro da aka yi na marubuta na ake a shekara 6 da ya wuce, kan cewa a yi ƙoƙari a ƙarfafawa masu fasaha su ringa amfani da yarensu na gida. To wannan ne ya sa muke alfahari da waɗannan irin hoɓɓasa da ake yi wurin ɗabbakar da harshen Hausa, saboda shi ne harshenmu na gida. So ƙalubalen bai wuce guda 2 ko 3, saboda mun yi tattaunawa da su waɗanda suke da wannan fasaha wanda ya shafi marubuta da sauransu. So da yawa suna samun ƙalubale idan mutum ya yi amfani da lokacinsa ya rubuta littafinsa ya kai shi kasuwa, sai ka ga ba zai wuce kwafi 10 za a saya ba, sauran kawai zai ta ganin su ne a shaguna. Issue ɗin piracy, ba su samu ana fito da dokoki. Akwai dokokin da suka kare fasaha da rubutu, amma gwamnati ba ta ɗabbakawa. Sai ga ƙananan 'yan kasuwa sun zo, su suke cin riba, shi wanda yake da fasahan da ilimin ya tashi a tutan babu.
ba wani abu da yake samu. Sai kuma ganin cewa yawanci kusan kashi 60 zuwa 70 na waɗanda suke rubuta fasahar su da hannunsu ta hanyar rubutu a littafi mata ne. So kuma suna saduwa da ƙalubale kala-kala. Ƙalubale shine idan suka buga waɗannan littattafan nasu, so sukan kasa samun goyon bayan mazaje saboda yanayin al'adarmu da kuma wani son zuciya namu. Sai ka ga ba a ba wa mace dama ta samu full potential ɗinta ba, ta ga mace da iliminta da komi, amma kuma wasu irin son zuciya da kuma al'ada ya dakile mata, inda ba za ta iya samu ta kai littafin ta kasuwa ko kuma ta je ta bi baya har ta iya samun reward na wannan fasaha nata. Sai kalubale na uku, wato wannan dole zan zargi su Aaron tunda su ne gwamnati. Wato yadda suke ɗaukan abun masakainar kashi, sakaina wanda ba su ɗauki shi da daraja ba, shi ke sa sauran jama'a ma ba su ɗaukan shi da abin nan daraja. Muna da fannoni da yawa na fasaha, amma fannin da muka fi ƙarfafawa a kai shine fannin da ya shafi rubutu, saboda alƙalami aka ce ya fi takobi. So amma za ka ga wasu fannukan saboda wasu dalilai na gwamnati, ban sani ba, fannin da ya shafi waka da sauransu an fi ba su ƙarfi da kuma ɗaukaka su. To muna ba da ƙalubale ga ku gwamnati, marubuta da suke rubutu a takarda, su ma fasaha suke da shi, su ma kuma a ƙarfafa su, a kuma ba su goyon ba. Yadda za mu ga an zo an ba wa mawaƙa kuɗi manya-manya kan waƙar da suka yi saboda tallata wani kan buƙatar shi. Shi ma marubuci, akwai marubutan da suke rubutu kan ƙalubalen tsaro, za ta yi rubutunta ta kai kasuwa ba wanda ma ya san abin da ta yi. So irin wa'annan a zaƙulo su ma a ringa ba su irin wa'annan grant ɗin da support ɗin da ake ba wa su ma mawaƙa da sauransu. Wannan shine a ɗan shekarun da muka yi muna mu'amala da su marubuta, irin matsalolin da muka gano kenan, mu ko muke ƙoƙari mu yi aiki da sauran ƙungiyoyi da kuma abokan hulɗa kamar su Open Earth da kuma Yasmin El-Rufai Foundation, mu ga cewa za a yi a wannan yanki namu, mu ga cewa mun yi maganin wannan matsala, amma muna buƙatar taimakon su Aaron. Ban san ko Aaron kaji. Okay. Apologies that I'll be responding in English. I would have loved to respond in Hausa. I'm about the word fasaha. Okay. I agree with you. The government's involvement in arts and its promotion has been very skeletal. There are a couple of reasons why. Let me go back a few decades ago. Most of the people we have in government are our parents now, right? They are our parents that when we're growing up and we talk about arts and we talk about culture, I want to be a writer, and they throw it away completely because it doesn't seem like a good profession. If you're not a doctor, if you're not an engineer, if you're not a lawyer, Mezakai, what are you doing? You can't come to your father to say, I want to be a dancer. That is not possible. Our parents are still the ones in government, and they are still the one that looks at that art and culture as not being tangible. But we are fortunate enough in Kaduna to have a visionary leader that thinks that young people and knows that young people should be in government for fresh perspective. And it's the reason why one of the sessions for this program is happening right there in our office, because we think we want part of this program to be at the Magajingari Sambo building as a historic building where the workshop for arts and history is going to be taking place. Now, that is a very small support, I know. It's very, very minute. But if you think about it, for all of 2022, how many government agencies have lent its office to say, Azo ayi irin wannan abubuwa a cikin office namu, a cikin building namu? And we start from there. Not long ago, I was in a conversation with you. Yes, Kutapato. Not long ago, I was in a conversation with you on how to put together a residency program for writing. And we'll keep having those kind of conversations. It might not be as big as we'd want it to be. We cannot give the kind of support that maybe the British Council would give yet. But we are on the way. We are on the way by promoting programs like this. We are on the way by promoting programs like the Kaba Fest. We are on the way by promoting programs like the Countdown and all of that.
and even down to the trade fair that is going to happen, we are on the way. So I think whilst we know that this is something that we are lacking, we should be able to also give credit to the little that government has done so far, and then encourage us to do some more. Thank you very much. Mun gode Mr. Aaron da contribution ɗinka. Abinda mun ji sosai, mun ji contribution sosai akan rubutu. Yanzu ina so mu koma akan sauran fasahohi ne kaman na wanda ba su je makaranta ba kuma na wanda ma ba su da halin wanda za su samu mutane a gwamnati. Kamar mutane da suke yin kamar su turmi da taɓarya, abubuwan al'ada haka dai wanda suke aikin hannu, su aikin hannu na riga, na ɗan kwalliyancin da aka yi a baya da sauransu. To irin wayannan abubuwa a hankali suna gushewa saboda mutanen ba su samun tallafi. Mutum ne zai kwana uku yana saka kwando sai a zo a siya naira 50. Kuma kowa ya san da rayuwa yake yanzu, abubuwa sun yi tsada. So me kuke tunanin ya kamata a kawo don ganin cewa an haɓaka wannan abubuwan da ake na al'adu? Dan ba zan taɓa manta ba, rubutun da na fara yi na siyar da shi akan turmi da taɓarya ne. Kuma su kansu masu turmi da taɓaryan ba su ɗauki wani abun wani irin abu mai mahimmanci ba ne, amma abu ne al'ada ne wanda nan da shekara 50 maybe ba za a samu turmi da taɓarya ba a cikin al'ummarmu. So me kuke tunani ya kamata a yi don ganin an dawo da irin abubuwan nan kuma an ba su mahimmanci a cikin al'ummarmu? Malam Suleiman? So, a irin waɗannan fasahohi abubuwa ne masu amfani, saboda da na zo jiya na shiga can baya ya tuna min da typical wato a asalin yanayin tsarin ɗakin Bahaushe. Amma yanzu wato mun yi ƙoƙari a hankali muna bari ne al'adarmu tana gushewa. Kuma har yanzu akwai anguwa ma musamman da ake ce mata unguwar 'yan tukwane. To amma yanzu in ka je wurin da an bubbuge su an gina manya-manyan gidaje waɗanda suke yin su taburman nan na saƙa da sauransu. Mu gare mu yanzu haka mun buɗe wata sabuwar wurin tarihi wanda kuma muna aiki da masu saƙan na za su saƙa mana taburma na asali wanda ake da ita ƙato, za mu shimfiɗa wurin da duk wani abu na al'ada za mu nuna wa mutane a wurin. So mutane ne wato al'ummar Hausa, wato al'ummar mu su ne za su rungumi waɗannan mutane. Ko ina kake wucewa ka ga wani ya saka mafici ko ya saka taburma ko ya saka wani abu na fasaha, a yi ƙoƙari a ƙarfafa musu gwiwa. Kar a je a saye shi a kuɗin da bai taka karya ba, saboda su ma fasaha suke da shi. Yawancinsu mutanen nan zaka ga wasu ba su samu dama kila sun je makaranta ba, ko kuma koda sun je makaranta su ma sun riƙe wannan a matsayin sana'arsu. So mu girmama su, mu kuma ba su duk wani tallafi da za mu iya badawa, saboda ba zai yi ko mu ce mun bar ma gwamnati nauyi ba. Mu ma al'umma mu shigo ciki. In kana wucewa ko ka je inda ake display na irin wayannan abubuwa, kai tabbatar ka saye shi da daraja, saboda abu ne wanda za ka yi alfahari da shi. Kuma mu yi kokari muna ajiye irin wayannan gidajenmu, saboda in ba haka ba 'ya'yanmu da suke tasowa za a kai lokacin da in ka nuna musu wani abun al'ada ko abin tarihi namu ba za su iya tuna shi ba, saboda yawancin sunayensu ma yanzu inda za ka kawo wayannan abubuwan nan ka kawo su ka ce a zo ka fito da wani ka ce ya gaya maka sunayensu, wani wanda yake shekara 20 ko ƙasa zai sha wahala wurin faɗan sunayensu. To mu yi ƙoƙari mu riƙe wannan al'ada tamu, ta haka ne za mu ƙarfafa musu gwiwa. A barka da cikin gashinta, amma har Abdulhamid ma bai san sunan wasu ba a cikinsu. Yes, please. Artisans. Yes. So there is no way that we can ignore the impact of globalization and technology on every single aspect of our life, from technology, from art, culture, education, and all of that. I think there is a burden on artists to be deliberate in seeking out history of our culture. There is that burden of an artist to be deliberate to seek that out. When you seek that out, to also be deliberate to transform and translate that according to the current times that you are in. There is something now called NFTs, non-fungible tokens, right? Where you sell artworks on the metaverse.
and artists are now making hundreds, thousands, and millions of naira from it. This is a burden for young artists to be able to take that artifact, that history that we get from our ancestors, and then put it in a way that, that speaks to us in the current generation that we are in. Because like it or not, globalization would come, it would happen, governments would change, things would happen, buildings will go and would come in another form. But if we lose our culture, if we lose our values, if we lose our history, and we are not able to carry it from where it was to the present generation that we are in, I think we, the young persons, have failed. Let me give an example. Now, if you look at how young persons dress, even in our traditional attire, you can see the swag that is on top of that existing tradition, right? You can see it is there. The existing tradition is there, but you can see the layer of swag, the layer of modernism that is there. And I think that should happen to our writing. I think that should happen to our music. I think that should happen to our film, to always and constantly improve on the culture, just so that it doesn't become a relic and forever be something that is in our past. Can you just hold it? Interesting comment, because when I started talking about it, I was singling out people that do not have access to schools, or they are not educated in that sense. You know, so it's only very few of the creative populace that would know how to transform their works into those digital artifacts and digital tokens, they call them. So how do we carry those people along?